Welcome to Zenith, where learning matters. Hallo die Leute. In this video we are going to learn how to make a request in a formal and an informal letter in German. If you also want to learn how to write a formal, an informal and a semi-formal letter for A1, watch our previous videos. Links are in the description. Before going ahead, I would request you to subscribe my channel and click the bell icon to get the notification for my new videos. Beispiel 1. Sie sind neu umgezogen und möchten einen neuen Schreibtisch kaufen. Schreiben Sie an Möbelhaus Edelmann. Warum schreiben Sie? Preis abholen. Schreiben Sie zum jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Antwort. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Katja Hansen und wohne in Berlin. Letzte Woche bin ich eine neue Wohnung umgezogen und jetzt möchte ich einen neuen Schreibtisch kaufen. Bitte schenken Sie mir Informationen über die Preise. Könnten Sie mir sagen, wann kann ich den Tisch abholen? Ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Katja Hansen. Beispiel 2. Ihr Freund Michael versteht viel von Computer. Schreiben Sie eine E-Mail an Michael. Sie wollen einen neuen Computer kaufen. Bitten Sie Michael, er soll mit Ihnen einkaufen gehen. Fragen Sie, wann hat Michael Zeit? Schreiben Sie zum jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Antwort. Lieber Michael, wie geht's? Wie du weißt, mein Computer ist kaputt und ich möchte einen neuen Computer kaufen. Könntest oder kannst du bitte mit mir einkaufen gehen? Denn du verstehst viel von Computer. Schreib mir bitte, wann hast du Zeit? Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Katja. You can read this letter on my blog. Link is given in the description. If you also want to write this letter and get it checked, please write and send it to me on zenithlanguagethane@gmail.com. Please share your views or suggestions on the comment box. Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and follow us.